So next question is forces of 6, 7 and 10 newtons act along sides BC, CA, AB of an equilateral triangle. In the figure you can see we have an equilateral triangle, this one, and we have three forces, one acting along AB of 10 units. We are given 7 newtons on the side CA, so that's why we have taken the arrow from C to A, and this was along AB, so taking arrow from A to B. And third one is B along BC, so taking the arrow from B to C, and it is of units 6 newtons, so magnitude 6 newtons. So this is a equilateral triangle we are given, so each angle will be of 60 degree. All the angles will be of 60 degree. And we have also given the side of this triangle of side 3 meters. So that means each side of the triangle is of 3 meters because equilateral hai, so all the sides are equal. 3 meters the side hai jehdi hai. So find the moment of the system of the forces about each of the vertices. So what we have to do, we have three forces, 10 newtons, 7 newtons and 6 newtons, and we have to calculate their moment about each of the vertex. So firstly we must calculate the moment about A, treating A as the fixed point and noting its motion, and noting the motion of this whole body, equilateral triangle, and then treating B as the fixed point, the another vertex, and then treating C as the fixed point, the third vertex. So we have to calculate the three moments, first moment about A, second moment about B, and third moment about C. So और एक गल अगर ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਸੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਸਸ 10 ਨਿਊਟਨਸ ਤੇ 7 ਨਿਊਟਨਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ 7 ਨਿਊਟਨਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਅਬਾਊਟ A, ਔਰ 10 ਨਿਊਟਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਅਬਾਊਟ A। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਾਊਟ A ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6 ਨਿਊਟਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ A ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਆ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ P ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ P ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, P is the length of perpendicular AL from A on BC. So firstly let us find the length of AL. AL falls in this right angle triangle, in triangle ALC, in which AL is the perpendicular P, AC is the hypotenuse which is of length 3, or you can also calculate from this triangle also, ABL, sorry, from this side you can also calculate it. So you have taken, I have taken this triangle, so AL by AB, so AB is of length 3 and angle is 60 degrees, so sine 60, that means root 3 by 2, so length of P is 3 root 3 by 2 meters. So moment of the forces about A, so firstly A ਦੇ about ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 6 ਨਿਊਟਨਸ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ 0 ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਫਸਟਲੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 7 ਐਂਡ 10 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 0 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ 6 ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 6 into P। Now the symbol, what would be the symbol? We have to check कि अगर A point दे about ਅਸੀਂ calculate कर रहे हैं, so can A ਜਿਹੜੇ 6 न्यूटन है ये body ਨੂੰ किधर ਨੂੰ move करवाएगा, because 6 न्यूटन इधरली side right side पे apply हो रही है, then surely the body will move anti-clock sense, in the anti-clock sense. So that's why we have taken its symbol as a positive symbol, positive 6 into P. So answer is 6 into P, and P the length is 3 root 3 by 2, that is 9 root 3 newtons meter. Similarly moments of forces about B, B ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ 0 ਹੋਏਗਾ, you can check it। B ਦੇ ਲਈ 10 ਵਾਲਾ 0 ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵੀ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਔਰ 6 ਵੀ, ਸੋ ਸਿਰਫ 7 ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਔਰ 7 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਲੈਂਥ ਇਸ P ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ 7 into P ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेने हैं फिर दोबारा तो कि सिंबल पॉजिटिव होएगा कि नेगेटिव। तो अगेन लेट अस चेक कि ए वाली फोर्स भी बॉडी में किधर नु मूव करवाएगी, बिकॉज ए इधर में अप्लाई हो रही है, सो इट विल मूव लाइक दिस इन द एंटी क्लॉक सेंस, सो इट्स सिंबल शुड आल्सो बी पॉजिटिव। एंड सिमिलरली फॉर सी वी हैव 0 for 6 and 7 because they are applying in the
on the point C point ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, you can again check it, और 10 ਦੇ ਲਈ calculate ਹੋ ਜਾਏਗਾ, तो same वही 10 into P, so it will be 10 into 3 root 3 by 2, that is 15 root 3 newtons meter. The next question is 4 forces equal to 3, 6, 4 and 9 newtons act along the sides AB, CB, DC and DA. We have 4 forces and they are applying on the 4 sides of the sphere AB, CB, DC and DA. Or square the side given है 4 meters. Find the algebraic sum of their moments about center of the sphere. एक center of the sphere दे about करना है और second time करना है about A. So let us check the diagram. This is the square ABCD. 3 newtons along AB, 6 newtons along CB, and 4 newtons along DC, and 9 newtons along DA. So these are the 4 forces and directions are mentioned accordingly. And this sphere has each of its sides equal to 4 meters. So now what he has said about center of the sphere. So how to determine the center of the sphere? You can say whenever we join the diagonals of this square, so we get a intersecting point. This is called the center of the square. This will be the center. And from center, you can see this distance, this distance, this and this. All these 4 distances will be equal. 1, 2, 3, 4. These 4 distances must be equal. So why I'm talking about these 4 distances? Because we have to calculate the perpendicular distances from each of the forces. So these are the 4 distances. First of all, we have to find. I again draw here. This will, we have to find this one, right? Then this one, then this one, and then this one. We have to calculate these 4 distances, and obviously they will be equal. So we have to find one of them and have to and similarly taken the others. So length of the side of the square is 4 meters. So length of perpendicular from the center is 2 meters. Because ਤੁਸੀਂ देख सकते हो A center ਸੀਗਾ ਤਾਂ A 2 meter और A 2 meters हो जाएगी क्योंकि total length square भी उरे 4 meters थी. So these two sides are parallel. This complete length is parallel to this complete length. So ये भी 4 meters होएगी. So 2 meters ऊपर 2 meters इधर और इसी तरह 2 meters इधर और 2 meters इधर. So each distance will be of 2 meters. So now algebraic sum of moments is point ਦੇ about करना हैगा. So firstly 3 ਦੇ ਲਈ check ਕਰਦੇ हैं इस center ਦੇ ਲਈ. This will be the perpendicular distance. So this is your fixed point now. This is your fixed point. So let us check about this point. When we apply force along this direction, then will the body move clockwise or anti-clockwise? Yes, the body will move anti-clockwise because this force is applying towards the right hand side. So the body will move anti-clock sense. So that's why it will be force into perpendicular distance. Force is 3 and perpendicular distance is 2. So 3 into 2 positive with positive symbol. Now for 6, this one, and you have to take this perpendicular distance. Now if force is applying on this side, then obviously the body will move like this. इधर ਨੂੰ move करेगी, इस तरह move करेगी. You can imagine it practically also. The body will move like this. So this is the clockwise direction. So that's why negative symbol, minus 6 into 2. Similarly for 4, you can check. This is the center about which we have to calculate the moment, and this is 2 meter distance. And whenever we apply this force on this side, the body will move like this. This is also clockwise. That's why minus 4 into 2. And 9 ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ check ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ apply ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. So the body will move like this. So it means it will be positive. So that's why plus 9 into 2. And evaluating it, we get 4 newtons meter. So this is the first question. We have to calculate the algebraic sum of moment about center of the square. Now about A, about this point. So 2 of the forces 9 and 3 are passing through the A point. So that's why for 9 and for 3 it will be 0. For 6 and 4, A तो perpendicular draw करना सी 6 ਦੇ ਉੱਪਰ, तो obviously वो 4 length ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. A point को जो आप calculate करिए, it is of length 4 meters. So 6 newtons downwards apply हो रहा है. So the body will move like this about the point A. So that's why negative sign. This is the clockwise sense. So minus 6 into 4. और इसी तरह 4 ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ point A ਦੇ about ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ move ਹੋਏਗਾ. This is the point A. 4 newtons ਇੱਧਰ ਨੂੰ apply ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. So the body will move क्योंकि इधर ਨੂੰ अप्लाई करते पे हैं. So the body will move like this because this is that direction. So इधर ਨੂੰ अप्लाई हो रहा है. So body will move like this.
hence minus sorry, it will also be clockwise. Sorry, I have mistaken the body, this one. So it will move like this. So it will be minus 4 into 4. You will get minus 40 newtons per meter. So this is the answer to this question.